Santé pour l'homme total. Santé pour l'homme total, c'est aide pour corps, l'âme avec l'esprit, pour suivre exemple ça Jésus-Christ qu'on fait sur la terre. Quel que soit ça qui est bon pour un être humain, n'a touché dans le programme ça, chaque samedi 8h pour 9h du soir sur Channel 26 dans Boston, sur Gain Comcast. En nous bali gloire, bali l'honneur que les seuls mérités, les créés ciel là, la ligne étoile c'est dans même l'hypothèse. Wow, bali l'honneur que les seuls mérités. Whoa, Babylone, Bali gloire. Nous Bali gloire, Babylone que les seuls mérités, les créés ciel là. C'est la même hypothèse. Wow, Babylone que les seuls mérités. Wow, Babylone, Bali gloire. Pour ça le fait pour nous. Fonta ingrat pour ne pas dire merci. Les bons nous la vie. Gardez les miens qui crèvent dans nous. Oh, Babylone que les seuls mérités.
téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, nous comptons pour nous ensemble avec vous-même jeudi ça, c'est toujours programme pour là, Total Health for Christian Ministries, nous concerner de corps, âme et esprit, ils ont approche tout à fait holistique, et parce que nous ces citoyens ciel-là, nous ces citoyens terre, nous avons besoin qu'on ait tout ça, pour nous connaître, pour nous capables de vivre en relation intime avec bon Dieu, mais en même temps aussi, comment capable de connaître, pour nous servir aussi communauté nous. Alors, comme nous connaissons Total Health, son émission qui a une approche holistique, nous avons spirituel, social, économique, relationnel, approche là-dedans. Je dis là, nous avons rencontré avec une guest nous qui dire très important parce que nous avons l'autre type de guest que nous avons présenté programme ça, ce programme tout à fait spécial. Nous disons bon Dieu merci, qui va nous la santé pour nous envoyer l'être, tout honneur, gloire, exaltation, c'est pour lui que lui est. Et un aspect qui est important, nous toujours prend verset ça, c'est Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses viendront par-dessus. Pas un autre rapport, pas un autre moyen encore pour nous capables de servir bon Dieu avec corps, âme, esprit, tout ça que nous gagnons. Et l'autre verset qui met en pile, c'est Jacques chapitre 4, verset 17, qui dit, il y a un monde qui connaît un bagage qui est bon pour le faire, il est capable de faire, il n'est pas faire, et bien c'est un péché que lui. Alors pour nous capables de sauvegarder du temps, puisque nous connaissons le programme, nous avons retourné avec d'autres informations pour nous-mêmes, mais cependant nous avons un invité qui doit aller et que nous devons normalement parler ensemble avec lui-même là, pour capable dire nous, plan que le gagnant pour accompagner nous comme constituants, comme résidents, nous qui vivent dans Mattapen, Rochester, dans Hyde Park, dans Rosendale, dans Roxbury, dans Mission Hill. Alors, Lila avec nous-mêmes, c'est un candidat qui a couru pour poste Sénat dans un nouveau district qui créé, qui gagne plus haïtiens là-dedans. Again, it's a pleasure to welcome you to our TV program. Our TV program is a Total Health Christian Ministries concerning about body, soul, and mind. Oh, okay. I did. Great. Holistic. Approach. So it's a pleasure. Got it. It's a pleasure to have you with us today in this show. Tell us a little bit about yourself, and then why are you running for Senate? Thank you, Pastor Kiki. It's so good to see you. We met so many years ago with Pastor Salini Green, right after he took me to Haiti when my daughter was just a baby. So I'm a mother of a grown woman who's married, had her 4th anniversary. I'm a state representative, and I've worked in the communities in Boston for 30 years now. Time keeps passing. Wow. Pastor Kiki. I am running for state senate because I'm very excited to represent a majority black district, especially with Haitians, with Dominicans, with AAPI, that's Asian. Why? Because that's where some of the most powerful political capital, economic capital is in this entire state. Yes, we need things in our Haitian communities. We will be there for your needs, but also the city needs you because you've been so full of genius, innovation, and you've come through these very difficult times and struggles shining. God told me to run for office so many years ago, and I am doing it. And what he's showing me is that it is time to pour out his blessing on the city. And when I visit Haitian churches, when I visit Hassan apartments and talk to my Haitian grandmams and grandpas, we know and we understand that they've invested for so many years. I want to help you make sure that investment is strong, that we have the housing and the development that we need, that it's affordable, that your children have access to scholarships for college, that anybody, whether you're born here or you came yesterday, has the same rights and privileges. So these are things we can get done, Pastor Kiki. Yeah, absolutely. C'est un député que moi j'ai connu, m'a couru pour poste sénateur, moi connais ça moi dans la communauté, m'a allé en Haïti avec pasteur Solini Vedrine, n'a fait mission, moi comprends la communauté, nous t'arrêter permettre que nous investir dans l'éducation et investir aussi dans taille bon marché pour monde capable d'arrêter. One of the questions that I have for you is just constituents are leaving the city and they go far away because of gentrification. What would you think you would do in your agenda as a senator to prevent that?
It's already being done for other communities, so we don't need anything new. We just need to bring those same finances into our Black communities. And so we need low-cost loans so that people can buy homes. We need increased home buyer assistance so that people can buy homes. And we need to enforce foreclosure prevention so that people can stay in their homes. Nobody wants to pay more for a house than the person who lives in it, so they should never be kicked out. It's always good for the bank to keep a person in a home. So we'll be fighting for housing so that people can stay. It's already happening. You can't see it yet, but if you've ever been on a farm or a farmer, then you know sometimes when the seeds are planted, the farmer sees the sprouts before the city person. I'm telling you, the sprouts are coming up and there's going to be a harvest very soon. Please elect me for your state senator because I want to help you with that harvest and we need more workers. And how do people get in touch with you again and help out in this campaign? If you like websites, you can go to electnika.com. That's my website. Maybe you can... See it there? There? Yeah, it's behind there. Pastor Kiki. It's there? Yeah. And you can also come to our office in Jackson Square, 315 Center Street, right in the plaza. All right. Thank you so much, Honorable Representative Nika. And I want to thank you also for helping pass the driver license. Though we face opposition, the opposing parties already collected the 40,000 signatures to put the question into the ballot. What can you say to the people about that? How are you going to help us fight that? I will help us fight, and God gave us that victory. Nobody's going to take that back. Thank you so very much for your strong stand with all communities, but especially the immigrant communities. God bless you. Thank you. God bless you. Comme nous connaissons, nous toujours à suivre un programme spécial ça, que nous présentons avec nous-mêmes, Total Health Ministries, nous connaissons toujours concerné de conditions spirituelles, conditions sociales, conditions économiques, conditions relationnelles. Et c'est ça que une approche holistique de ministère ça, c'est la santé totale. Nous portons des salutations de pasteur Varnel Antoine, qui toujours accompagne nous. Comme nous connaissons ses amis, mon pasteur Kiki qui est là avec nous-mêmes dans un programme spécial. On a pu rencontrer avec un candidat qui va représenter plus haïtiens. Très important dans Massachusetts. C'est pour la première fois qu'un district est créé et dans le district ça a plus noir avec Panyol possible. Le district est composé de Mattapan, Dorchester, Hyde Park, Rosendale, Roxbury, Mission Hill, Jamaica Plains. Alors nous voyons comment le district ça est composé et il est important pour nous connaître exactement qui est-ce qui va le représenter. Eh bien, dans le parcours que nous avons fait, dans le micro-trottoir que nous avons fait dans Mattapan, nous sommes ensemble avec nous-mêmes, rencontrés avec nous-mêmes, révérend Mignard Culpepper, qui est avec nous, qui c'est une candidate que nous avons présenté ensemble avec nous-mêmes. It's a pleasure to have you with us, Reverend Culpepper, to our TV show, Total Health Christian Ministries, our ministry, showcasing today all the candidates that would be representing the most Haitians. Understand that. This district will have the most Haitians, as you know. We represent 46%. We are Haitian descent in Marape. So it's a pleasure to have you with us and to introduce you again to the Haitian community. Welcome. Just tell us a little bit about yourself. I do some interpretation in between. And then exactly why you are running for State Senate. Thank you, Reverend Kiki. Thank you for having me once again. And I understand not only are the Haitians 40% Mattapan, but they're the largest Haitian community in the state involved. So when you look around the country, they represent much of the state and the country. So I'm glad to stand here with you today. Believe it or not, Reverend Kiki, my brother looked at Ancestry.com and we found out that my grandmother came from Haiti. Her family came from Haiti. So Brother Kiki, we are truly brothers.
and I'm glad to be part of the Haitian family. Correct. Alors, il dit que il regarde dans Ancestry, nous connaissons que c'est un site pour nous checker côté ancêtre qui est sorti. Il déterminait que les grands-mères sont descendants Haïti, sont concernés que nous c'est normalement vrais compatriotes. Thank you. And so this is a critical election. It's a critical election for all of us. We must elect someone that can represent us all. The Haitian community has led the way internationally and nationally when they became the first country in the world to be a black, independent, new country. The Haitian community led the world when they were the first country to have free slaves. And so the Haitian community has always led us. And I understand the significance of representing the Haitian community. I understand immigration. I will fight for immigration laws to be expanded. I will fight for housing. And if you remember that I have a 27-year background in housing, working for the United States Department of Housing and Urban Development as a regional council. We house Haitians. When you look at Academy Homes, we built Academy Homes brand new, transferred ownership to the tenants. When you look at Canfield Gardens in the South End, we built that multi-family development, tore down the previous one, built a brand new, transferred ownership to the tenants. And I understand that as we all have an American dream, I'm going to fight for the Haitians. They also have an American dream for jobs, for education, so that we all can experience the same kind of prosperity. Right now in Boston, right down in the state, the Haitians aren't as included in the state budget. That budget was $4.8 billion. I want to fight as state senator for the Haitians to get their fair share of that state budget. They need to have businesses that can be expanded through state assistance. They need to have businesses that can look to a state senator to go to Beacon Hill to fight for them, to make good trouble. I intend to go to Beacon Hill to make good trouble. Just like Martin Luther King said. Martin Luther King said it's time for us to go to Capitol Hill to collect our checks. It's time, Reverend Kiki, for us to go to Beacon Hill and collect our checks. It's time for us to get what's due us. We've worked for this country. The Haitians have worked in this country for years and years and years, and it's time for us to be included in the prosperity that the city and the state is experiencing, just like everyone else. I'm ready to fight that fight for the Haitians, to stand for the Haitians, to fight for jobs for the Haitians, to fight for housing for the Haitians, to fight for education for the Haitians, to fight for the Haitians to get the same thing that everyone else is getting. Comme nous avons dit, Reverend Culpepper, il travaille pendant 27 ans dans un bureau qui a rapport avec CAI, logement, pour le département fédéral pendant 27 ans. Il dit qu'il travaille pour l'éducation, il travaille pour la santé, il travaille pour le business haïtien, pour capable gagner accès. Le fait qu'on ait que le budget, c'est 4,8 millions de dollars que lié, pour que les Haïtiens n'ont pas gagné avantage là-dedans, puisque les Haïtiens toujours conduit dans le passé, toujours devant, pour permettre que nous soyons capables de gagner liberté ou esclavage. So, nous montrer route là, c'est ça qui est important. So, comme Youn qui a pourri pour position de Sénat dans l'État Massachusetts là, il a remis qu'on est que nous recevons qui ça que nous avons gagné. Now, how can someone just get in touch with you and your campaign to be able to have more information? Well, they can call the campaign. The number is 617-466-3212. Or they can go on Culpepper, the number 4senate.com. And they can just email them, let us know if they want to be involved. We want everyone to be involved. And in this election, the choice is clear. I am the housing candidate that will house Haitians. I will be the housing senator. And my opponents have talked about housing, but I've actually built housing. I've actually put families and friends in housing that they're in today. My opponents have talked about safety. I'm the one that has walked the streets with the gangs to make peace when tensions were high and when violence was real high. I'm the one that walked the streets, got in the middle of it. I'm the one that helped gang leaders get out of gangs and into full-time jobs. My opponents talked about
nutrition gap. I'm the one today, we're giving out 250 boxes of food. I'm the one during COVID that fed folks when they were hungry. I'm the one that had the $10 ministry that went up to the shopping center on Cummins Highway and gave $10 to folks in the middle of COVID. And so when you look at where we are, when you look at economic opportunity, my opponents talk about economic opportunity. I'm the one that has actually built homes and construction to create jobs and that increase the capacity of the minority developed. I'm the one that gets the job done. Now my opponents are good people, they're good Democrats, but what sets us apart is that I get the job done. That's what sets us apart. I get the job done. So Brother Kiki, my brother, my true brother, it's time. Now is the time. It's Culpeper time. It's time to elect a state senator to get the job done. Get the job done. Get the job done, Reverend Culpeper. Thank you so very much. Thank you for so your time much. today. Thank you so much. So hopefully the election is September the 6th, right? Yes. The general election. Yes. We're looking for. Early voting starts August 27th, and I'll meet you at the poll. Meet you at the poll. God bless God you. bless you. Thank you so much. Thank you. Oui, oui, comme nous avons parlé ensemble avec un autre candidat qui c'est candidat révérend Mignard de Culpeper, très important, qui c'est un candidat pour course sénateur dans l'État de Massachusetts, mais qui représente, tenez bien, Son Panois, Mattapan, Dorchester, Hyde Park, Rosendale, Mission Hill, Jamaica Plain. Alors, il est très important pour que nous capables de connaître qui est qui candidat. Comme nous dit, nous dans Mattapan Square, c'est capitale haïtien, nous avons fait un programme spécial, très spécial pour aujourd'hui là, et ou même cap garder tout l'autre côté, nous avons demandé pour capable sortir à voter, très important parce que nous gagnons dans la zone Merrimack Valley, nous gagnons Ennis Ziegler qui a couru pour place sénateur, nous gagnons dans Brockton Fred Fontaine qui a couru pour place député dans la zone Brockton. Alors nous gagnons dans Rhode Island, nous gagnons Nirva qui a couru pour place magistrat dans Providence Rhode Island pour la première fois. Nous avons demandé pour capable continuer à supporter candidats haïtiens qui a couru des postes. Dans Boston, nous n'avons pas gagné un candidat haïtien, mais nous avons pile d'amis qui avec nous-mêmes qui a couru des postes. Alors, et puis nous avons tout à l'heure un programme spécial que nous avons jeudi et qui est photographe. Just a pause, we'll be right with you. Thank you. Yeah.
Amis, c'est toujours le programme pour la course suivre Total Health Tuition Ministries approche holistique du ministère là, comme vous connaissez très bien. Donc j'ai toujours intéressé avec l'homme dans sa totalité et encore nous avons l'opportunité de nous présenter le programme ça, soit aspect spirituel, social, économique, relationnel, politique aussi, qui involve la vie nous comme citoyens royaume là, par un bon Dieu, et puis citoyens terre. Donc encore un programme tout à fait spécial que nous avons rencontré avec un candidat qui représentait majorité haïtienne. Tu vas connaître ça. À la peine, Boston, c'est le troisième groupe ethnique haïtien. Et là, que nous vivons, alors l'industrie de ça, qui gagne plus haïtien là-dedans. C'est un plaisir de nous rencontrer avec un candidat pour connaître exactement qui ça que vous gagnez dans la course pour nous-mêmes dans l'année ça, surtout dans l'élection qu'a faite là. It's a pleasure again to meet another candidate for second Suffolk district created brand new this year that's included most African Americans, Haitians, Dominicans, most ethnic communities are included in this district. And to talk to us about that, we have the African American representing the immigrant communities former Senator Dan Wilkerson. It's a pleasure to have you with us. Tell us a little bit about yourself and why you are running. You're coming back. That's right. Thank you. It's a special because for the first time ever, we have money, we have opportunity to really deliver things to our the community. It's coming home. It's a new district, but I used to represent this part of the district. When I started in the Senate originally, it includes Mattapan, Dorchester, Roxbury, South End, and the first redistricting, we lost a big chunk of Mattapan and picked up Copland and the Back Bay. And then the second redistricting, we lost the rest of Mattapan. But this was my first home. So maybe just a little introduction, interpretation, okay? It's for the community. So on a fait ça pour la communauté. Diane, c'était un ancien sénateur qui est. Il dit l'aide des sénateurs, tout bloc Mattapan fait partie de district par là. Puisque les recensement, au pays du parti, il y a un bac vert, encore, et puis le dernier recensement en 2010, au pays du Mattapan, c'est comme si c'est retourner la caille pour nous-mêmes. C'est un temps spécial, et l'argent et l'opportunité. How do you make that available, all these opportunities for our community? One of the reasons why the response to my candidacy has been so overwhelming and special is because people know I did the work, and they know I know how to do the work. And experience at this point matters. So when people say, how do we know you're going to do what you say? Because I did what I said before and have a strong and long record of delivering to our Black and brown communities. So, yon nan bagay ki important, lè jke moun demande, koman na fè konen ke pral fè pou nou sorti pou pral fè? Ebe, mwen repon yo, mwen te fèl deja. E biske mwen te fèl deja, mwen gen opotunite pou nye pou mwen kontinue fèli, pou mwen ka delivre victoire, opotunite pou couleur ki mwen, kelke mayol, avèk noir et plus haïtien. So, this district right now, in reality, my office is in Mattapan. It covers Dorchester, some of JP, Rockville, but Mattapan, Hyde Park, Roxbury, Dorchester is the biggest chunk of the district. That's where we live. So, bureau mwen nan Mattapan, li kouvri yon pati nan Jamaica Plain, Roxbury, mais cependant Mattapan, Hyde Park, Dorchester, c'est lui-même qui représente tout le district. We know that we have this problem in Mattapan, gentrification, okay? Our Haitian community families cannot leave. They have to go very, very far. They have their churches, schooling here, but they have to travel many miles to get to what matters to them.
So how can you prevent that? So I want to invite the listeners and guests to go on my website and read the specific plan directly addressing home ownership, health equity, health care for us, support for our businesses, and we even have proposed a $15,000 cash payment for each Black resident of Boston as of March 2020. Wow, can you give us more information? Yes. $15,000 pour chaque résident. Is that $15,000 per family or per Per individual? person, per individual person, to make up for the 50, 60 years of destruction, really what it is, organized destruction, because people talk about reparations for 420 years ago. They don't know the history of Boston. 50 years ago, the city came in and tore down almost 6,000 Black homes that were home 2 and 3 families and never paid the people for it. Now it's time to pay. So c'est un moyen pour capable réparer tout dégâts que tu fait contre famille noire là, qui perdu caillou, et bien lui recommander le site internet là recommander pour capable gagner un repaiement, une réparation de $15,000 pour tout dégâts que tu fait noir. Again, it's a pleasure to have you with us, but tell us how can people really get plugged in with you and what you can say to the people this election is important for them to go and vote. It is absolutely critical and important. This may be the only time we have to try to make things right. We have money to do it. What we need is experience, and someone who knows how. Wonderful. The candidates, other candidates are wonderful. I don't have anything negative to say, except they don't have any experience in doing it. So they'll tell you what they think, what they want to do, but I'm the only one who has done it. And so I invite the listeners to check us out on the website, www.Wilkerson for Senate. Just like it sounds, WILKERSONFORSENATE.com. And again, give the address of your office again and phone number. 1514 Blue Hill Avenue in Mattapan Square. Mattapan is important and special because if Mattapan votes, specifically the Haitian community votes, you could elect at Mattapan or Hyde Park, you alone can elect the next day. Perfect. Thank you so very much. May God bless you. We pray for you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Comme nous voyons exactement, nous parlons avec un autre candidat forme, c'est-à-dire bien, une ancienne sénatrice que nous sommes capables de relais, sénateur Diane Wilkerson. Il dit qu'il n'y a pas de problème avec tout autre candidat, c'est bon mounioye, mais cependant, lui-même, il gagne expérience. Alors, c'est comme ça que il est. La pause, la plus tout à l'heure. Just a quick pause, la plus tout à l'heure. Pendant que la pause là, la fois qu'on est que 25, jeudi 25 à 4h de l'après-midi, nous avons dans Mattapan Square là encore. Nous remercions Père Brénéville Gracia avec tout le personnel de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel qui permet que nous avons gagné Back to School programme, nous avons gagné Vaccine Clinic et nous avons BBCC. C'est comme avec nous-mêmes pour faire testing jeudi. Ok, jeudi, depuis 4h, 8h, nous avons 300 valises que nous avons distribuées, nous avons gift cards que nous avons payé, nous avons America Food Basket bag que nous avons payé, nous avons gas cards que nous avons payé, nous avons school supplies que nous avons fait là, encore jeudi 25, depuis 4h jusqu'à 8h du soir, nous avons devant l'église Mont-Carmel Church, qui était à l'église Saint-Angela, dans 1548 Rogill Avenue, dans Mattapan, jeudi, en pile bagaille que nous avons distribué, surtout pour l'école là, là, venez assister ensemble avec nous. La propose, la plus tout à l'heure.
de content encore pour nous ensemble avec vous-même jeudi ça pour nous présenter un programme spécial que Total Health Christian Ministries côté pour vous-même une approche tout à fait holistique, spirituelle, sociale, économique pour que vous capable de comprendre comme position, comme citoyen du royaume de Dieu et en même temps citoyen sur terre, ça nous a vite devoir, responsabilité et puis opportunité et encore défis qui existaient dans le monde pour nous-mêmes. Nous sommes contents encore pour avec nous-mêmes parce que nous avons présenté avec vous là candidat qui a représenté plus communauté haïtienne. Vous connaissez que nous sommes le troisième groupe ethnique dans l'État de Massachusetts et spécialement dans Boston aussi, c'est le troisième groupe ethnique que nous y est. Mais à l'Est, il y a l'autre district qui est créé à cause de recensement 2020 qui fait là, ils permettent qu'il y ait une opportunité qui est créée pour que la communauté noire avec Pan-Yolio et puis asiatique, africain, représenté dans une concentration de un seul district. Nous avons présenté déjà 3 candidats qui ont couru. Et bien, nous avons un dernier candidat là, c'est 5, mais je dis encore 4 seulement pour capable parler avec vous-même. Et le candidat qu'on a présenté avec vous-même, c'est un député que lié. Son représentant déjà de Roxbury, il travaille avec Haïtien, mais cependant, non parle, c'est Liz Miranda, c'est un immigrant que lié. Ça veut dire qu'il a une expérience de communauté immigrant et son bon ami lié avec conseiller municipal at large, Woody Louis Jeune. Again, it's a pleasure, friend, Honorable State Representative Liz Miranda, to be with you in this special program before the preliminary election that would take place on September the 6th. Now, I told our audience, our viewers, who you are, but can you describe better for them who you are? I will do the interpretation back and forth exactly, and then I'll have a second question for you after you finish telling us who you are, what you had done. Yes. Bonjour, Pastor Kiki. Thank you, my good friend. I am State Representative Liz Miranda. Bonjour to all my Haitian family, my brothers and sisters. I am a Cape Verdean American, daughter of immigrants, grew up in Roxbury, went to Boston Public Schools, and great friends for over 25 years for my sister, now City Councilor at Large, Ruth C. Louis-Jean, who I helped get elected just a short year ago. I'm here today because I'm running to be your next senator, the only daughter of immigrants in this race, to represent all the people from Reedville and Hyde Park all the way to the South Wind and Fenway, because this is the blackest district in the Commonwealth of Massachusetts. For the past 4 years, I've been in the State House working on immigrant rights. I helped pass the driver's license bill. I filed the Safe Communities Act bill with Pastor Kiki and the coalition to make it illegal for officers to ask people about their status when they're stopped. People have a lot of fear, but we as immigrant people, we make our communities better, and we do not need the police or law enforcement to ask us about our status while we're in community. I fought to end mass incarceration. We are the most policed and over-incarcerated community. I fought for environmental justice, for birthing justice. I've worked on a lot of great things, and I've passed 5 bills in my short 4 years in the State House. Perfect. So, une petite interprétation. Pour nous-mêmes, Liz Miranda, c'est un député que lié dans le State House là, son bons amis immigrants que lié, c'est petit immigrant dans l'école publique dans Boston, et puis c'est un bon ami pendant 25 ans de conseiller municipal at large, Woody Region, que lui aidé monter comme dans mairie Boston. Lui travaille dans State House là pour aider nous passer ça nous les driver license là, permettre que moun qui pas gagner statut légal pour gagner licence pour conduire. Lui aider tout sponsoriser un autre bill qui a rapport avec protection immigrants qui aurait les Safe Communities Act avec moi-même et avec une coalition qui travaille pour ça. Il travaille pour permettre que les gens qui votent aient droit. Il travaille pour présenter près de 5 différents bills pour capable et projets de loi pour aider la communauté immigrante, et c'est une raison qui fait que la courir pour post Sénat. Now,
We know that you are very involved in the State House, presenting, sponsoring 5 different bills. We had the driver license passed. Now we're facing an opposing situation, a very crucial situation, with the opposing party already collected 40,000 signatures to put that into the ballot in November to prevent the implementation of the driver license. How can you say will you still stand with us when you become a senator? If you become a senator, when you become a senator, let's say that, okay, now to defray, okay, that process. So I want to be clear to the community that I was with this community before I got elected. I've been with this community while I've been elected as one of the few black immigrants in the even state house. What I need to tell our people is we have the power. There are more of us than there are of them. But if we do not vote, if we do not go to make it clear who we want to elect to be our next senator or our next state representative and fight this ballot initiative, it can pass. There are a lot of racists in Massachusetts. There are a lot of Republicans in Massachusetts who are fighting for the implementation of a bill that makes common sense. This is not about illegal immigrants. We are not illegal immigrants. We are humans. We are people. We are contributing to society. And we have been here. Cape Verdeans have been here over 200 years. Haitian Americans have been here for well over 100 years. People have been here doing the work, but I need my people to go out and vote. Show the power, everyone in your house, to go out and vote, not only for me to be your voice on Beacon Hill, but to make sure we show these people that racism will not win in America and racism will not win in the Commonwealth of Massachusetts. So I will stand with you. I've been standing, but I will also fight with you. But I need my people to go out and vote. Thank you so much. Il est important pour que nous tout allons voter, même si on collecte signature pour que ce driver license bill là, n'a voté oui pour t'arrêter driver license ça passer. Now let's look at another question for you because this election is very important and people don't take that so seriously when it comes to state election. What can you tell the people, especially in this district now? So in 11 years, we haven't voted for a senator. This is the first time a majority of the black community is in one Senate seat. It includes Mattapan and Hyde Park all the way through Roxbury and Dorchester to have a little bit of Jamaica Plain, Rosendale, Fenway in the South End. We need our people to go vote because everything in your life is political. It is tied to what decisions are made at the State House. How much money our communities get and our cities get, how many laws are passed and what type of laws are passed. But also, remember unemployment, remember SNAP benefits, remember helping people with their rent. Your state rep and state senator, that is our job, to help the people. And so if you do not vote in this primary election, do not wait for a presidential election to go vote. Primaries matter. They vote for people like us. And therefore, we can go to the State House and help our people. So do not miss this election. September 6th, you can vote before, right, through mail. You can vote early in the next week, and then you can vote on that day. Please, you have 3 options to vote. Do not forget to vote on September 6th or before. L'important pour nous connaître que l'élection, ça c'est une élection qui est important que l'hier. Et cependant, si que nous pas prend opportunité qu'on y a là pour nous capables de voter, n'a perdu un pile avantage, un pile bénéfice. Nous, ingénieur César passé là, il paraît les moins, alors nous saluons lui qui passe. Ok, c'est gros travail que l'a fait, ingénieur César. Merci un pile pour ajouter les Boston. Nous ne sommes pas capables de dire ça. Ok, et nous ensemble avec Lise, l'important. Élection primaire, ça, il y a une pile d'importance. Parce que nous avons voté pour député, nous avons voté pour sénateur. Attendez bien, pour question de chômage, unemployment, pour question de bénéfices et food stamp, c'est eux-mêmes qui sont responsables ça. Pour question de job que nous avons besoin, éducation petite nous, l'important pour que nous soyons capables de comprendre la nécessité pour que nous-mêmes nous soyons capables de voter dans l'élection ça, c'est l'important. Would you promise, Liz, when you do elect, to come back again to the community and talk to us and hear about our issues? Well, I don't have to go back to where I already am. So I want to make it clear to the people, I have been friends with the Louisiane family for most of my adult life. I helped elect Ruth C. Louisiane. When the State House was going to give money to Afghan
immigrants and refugees. I stood in with Representative Brandy Fluker Oakley to say, let's give $8 million to help the resettlement of Haitian refugees. I will be here now, tomorrow, and forever. You do not have to welcome me back because I'll be knocking on your door. But thank you so much to my Haitian people. I have so much support from this community all across the district. And I promise you that I will lead with integrity, that I will be responsive and accessible, and I will help make a difference in our Commonwealth. Thank you so much. And how do people can get in touch with your campaign? So my office is at 350 Blue Hill Avenue, right in the heart of Grove Hall. You can go to lizmiranda.com. You can also contact my staff. My deputy campaign manager Richie Cadet, speaks Haitian Creole. There are always people that speak multiple languages on my team. That's how much I care about this community, that if you have a question, if you want to reach me, just come visit me at 350 Blue Hill Ave, or you'll see me knocking on your door in the community. Thank you so much. September 6th for State Senator Liz Miranda. Thank you so very much, Liz, and may God bless you. Okay, be with you. Ok, alors comme nous voyons, c'est sérieusement, je dis là, c'est un bel programme tout à fait spécial que nous gagnons présenté aux candidats qui pourraient représenter majorité communauté haïtienne, parce que pour la première fois que vous créé district 2A qui est là-dedans, Malapen, comme vous capable de voir, comme on dit sorti là, il y a Roxbury, Dorchester, Mattapan, Hyde Park, Jamaica Plain, Mission Hill, Rosendale, South End, Fenway qui l'a donné. Alors, son gros district lié, il y a pile compatriotes haïtiens là-dedans. C'est important pour nous exercer surtout droit que nous gagnons et devoir que nous gagnons. Comme haïtiens qui représentants, pour que nous soyons capables de voter le mardi 6 septembre et nous avons voté, il faut qu'on ait que nous avons voté avant, qui commençait 27, très important, early voting, c'est 27 que lié, et encore, ça qui est important pour nous comprendre, si nous voulons aussi, les gens qui fait venir, citoyens américains, qui voulu voter, 27 c'est le dernier jour pour nous enrôler, pour nous enregistrer, pour nous capables de voter. Le 27 c'est le dernier jour. Alors, il faut comprendre que nous avons le 25, nous avons gagné un back to school programme dans Mont Carmel Church le 25 from 4 to 8 p.m. de 4h à 8h. Nous avons devant Mont Carmel là, nous remercions pas de Brénéville. Nous avons gagné une distribution valise, 300 valises. Nous avons gagné tout matériel de classe qui a nous avons gift cards, nous avons visa cards, tout le bagage ça, on a fait cadeau. Là, nous avons MBTA cards aussi que nous avons. Surtout Orange dans la cap fermé, nous avons un ticket pour nous capable baou et nous avons une autre carte aussi que Mattapan Community Health Center à nous pour nous capable prendre tout notre autobus et prendre train. Nous avons un help health plan qui a une valise pour nous-mêmes. Nous avons un healthcare for all qui est là pour enrôler les gens dans l'assurance et santé. Nous avons une association parents haïtiens qui a parlé comment on défendre droit de gens qui ne sont pas ici. Alors, c'est toute une bonne opportunité que nous avons gagné le jeudi 25 là, à 4h de l'après-midi dans 1548 Blue Hill Avenue, qui c'est l'église Notre-Dame du Mont-Carmel. Immigrant Family Service Institute APLA, IFSI, APLA, pour parler de programme After School que vous avez gagné, programme que vous avez gagné pour accommoder les immigrants qui rentrent par ici, et de appliquer pour papier que vous avez besoin pour papier assurance santé avec question de food stamp que vous avez besoin et connecter aussi avec les ressources qui gagnent. Alors c'est toute responsabilité ça que IFSI gagne, mais on a bien accès avec toutes les ressources ça qu'a fait là encore le jeudi 25 4h-8h devant Notre-Dame du Mont-Carmel, l'église que nous connaissons, Saint-Angela, jeudi 25, 4h-8h du soir. Et puis le 26, nous avons continué par les valises. Nous avons IFSI, Immigrant Family Service Institute, 1626 Blue Hill Avenue, Mattapan, depuis 9h30 jusqu'à 6h, nous avons gagné un vaccin, nous avons gagné un gift card, et puis nous avons gagné une valise que nous avons pour les gens qui viennent prendre le vaccin. Le 27, nous avons du côté de Worcester. Très important. Dans Worcester, First Haitian Baptist Church of Worcester, le 27, nous avons appliqué pour tout le bagage qu'on a besoin. IFSI a un office dans Worcester pour capable accompagner. Et nous avons fait Rendorf. Nous avons venu Rendorf le 25 septembre. Nous avons du côté de Rendorf pour nous faire le même travail, ça, Back to School programme. C'est un plaisir encore pour nous être ensemble avec nous-mêmes. Contactez-nous dans 617 799 7009 ou bien 617 296 6000. Ou
bien aller aussi dans Total Health que vous avez plus d'informations ministère par nous réunissons chaque dimanche 8h30 ou capable de joindre nous sur Zoom ID nous 617 296 6000 ou Zoom ID ou capable de rentrer dans le service que nous gagnons la semaine du lundi mercredi vendredi matin 6h 7h nous prions on va capable toujours relayer téléphone ça ou bien dans Zoom ID nous 617 296 6000. Merci en pile René, merci Robert, merci Télé Louange, merci nous tous qui t'ont suivi le programme ça et nous remercions tous les candidats qui ont participé normalement dans le gros programme spécial ça que nous gagnons. Je dis ça, Total Health Christian Ministries, côté par nous-mêmes pour l'autre programme. Que bon Dieu garde, bon Dieu préserve, protège. Plutôt avec verset ça, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, très important. Servir bon Dieu dans l'intimité, avec fidélité, avec obéissance, et des frères et des sœurs, et puis contribuer à l'activité physique qu'apprend nous comptons. Merci, que bon Dieu bénisse nous tous. Téléphone-moi encore 617 799 7009 pour aller venir l'église là, nous sommes capables de mesure pour nous adorer avec nous-mêmes. 617 799 7009 pour carrer les pasteurs Vanel aussi. 617 828 74 43. Merci en pile, bon Dieu béni, bon Dieu couvrir, bon Dieu garder, bon Dieu préserve. Merci en pile, Robert. Nous souhaitons suivre Santé pour l'homme total. Un programme qui fait pour bien-être communautaire et qui vise santé l'homme en entier. Corps, âme et esprit. Ou capable de 617 828 74 43 ou bien email dans thcministries@gmail.com.